ये बिजनेस कोई शुरू होता नहीं, शुरू हो जाता है। काज कोई खराब नहीं है, क्यों किसी के जन्नो पब्लिक लोग पैसा देता है, किसी के जन्नो भाड़ा लेता है। जैसा हम लोग मकान भाड़ा लेता है, ऐसा हम लोग का शरीर भाड़ा लेता है। किसी लोग कुछ भाड़ा नहीं होता है, तब ये जगह सब आता है। Prostitution, a highly organized market of flesh trade, thrives on helpless rural girls, forcing them to sell the most intimate part of their being. Wrapped in sparkling saris, gajras, and bangles, they are put to welcome each man who comes to own them in darkness. According to National AIDS Control Organization, there are about 8 lakh sex workers and 2,75,000 brothels operating in India. We visit one in Budhwarpet, Pune. The market lies in the heart of the metropolitan city through narrow, cramped lanes around dark, dingy corners. We interviewed an NGO head located at Budhwarpet. The NGO counsels and assists on a spectrum of issues. She described the lives of prostitutes filled with a phantom of emotions. I'm doing another one. माँ के पैर को पकड़ के बोला था, माँ गिराई घेना। गिराई घेना का मतलब है किसी कस्टमर को ले। मैंने पीछे मुड़ के पूछा कि बेटा ये क्या बोल रहे हैं। उसको पूछा हुआ, उसने बोला मैडम उसने कल से कुछ खाया नहीं है, मुझे बोल रहा है कि कस्टमर ले। एक लड़की ने एक बार सवाल पूछा था एक पुलिस अफसर को, आप भी क्यों मेरे पीछे पड़े हो जबकि अभी मैं कमाना जानती हूँ, तभी मुझे क्यों नहीं पकड़ा जब मैं पहली बार आ रही थी, मैं आक्रोश कर रही थी, मैं रो रही थी, मैं डाका मार रही थी, तभी आपने मुझे क्यों नहीं छुड़ाया। कलकत्ता से बंगाल से लड़की आती, कहाँ से कैसे आती किसी को पता नहीं होता, क्यों नहीं हम वो रूट तक के काम करते। While in conversation with a sex worker, she described में जीना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई भी लड़की खुद होके यहाँ पे नहीं आती, किसी को नर्क की ज़िंदगी जीना पड़ता है। यहाँ पे पता नहीं चलता है रात कब होती है और दिन कब होता है। कोई कस्टमर ऐसे भी आते हैं हम लोगों के पास कि वो बोलते हैं कि पेट से है तो चलेगी, तो घरवाली भी फिर भेज देती है लड़की को। और जो 90 महीने तक लड़कियाँ कस्टमर लेती है। ऐसी बात भी होती है कि डिलीवरी हो जाती है उसी टाइम पे। हमने खुद आँखों से देखा है लड़कियों की, फिर हम जाके डॉक्टर को लेके घर पे ही हमारे एक दीदी की डिलीवरी किया है। तो Budhwarpet has 3,872 sex workers at the red light area, out of which around 1,392 stay in the brothel premise as per the Pune City Police. Research done by Sunlab indicates that the majority of sex workers in India work as prostitutes due to lacking resources to support themselves or their children. The children of sex workers are much more likely to get involved in these kind of work as well. Previously, it has been stated in the Sita Act that a prostitute can practice her trade privately but not legally solicit her customers in public. But the amended PETA Act attempts to criminalize clients, a provision that was opposed by the Health Ministry. The amendment hopes to limit and eventually eliminate prostitution. Lack of direct regulation of this industry leaves women prey to a flood of human rights violations. However, the Indian judiciary has come up with certain guidelines which direct the enforcement authorities of the state to acknowledge rights of prostitutes and ensure that the treatment meted out to them is similar to any other woman of our society. In the case of Sushil versus State of Uttar Pradesh, the court observed that even a prostitute has fundamental right as well as moral and social rights, that she is at liberty to permit or not permit a person for sexual intercourse. In the case of State of Maharashtra versus Madhukar Narayan Mardikar, it was held that even a woman of easy virtue is entitled to privacy and no one can invade her privacy as and when he likes. She is equally entitled to the protection of law. And in the case of Buddhadev Karmaskar versus State of West Bengal, it was held that sex workers in our country will not be rehabilitated immediately. It will take a long time, but we have to work patiently in this direction. It is ultimately the people of our country, particularly the young people, who by their idealism and patriotism can solve the massive problems of sex workers. The society, including educational institutions, NGO and government bodies such as state legal service authorities and other enforcement agencies such as the police, can play an important role in creating legal awareness of the sex worker rights, helping them to enforce these rights with all dignity.